jazaak allah khayr inaa caawa kasoo qayb qaadateen kulankan oo aad iyo aadka muhiimku ah waxa laga hadli doono oo vaccinekii covid-19 laiskaga difaaci lahay iyo wixii su-aale aan ka qabnay insha allah waxaan rajaynayaa in laga wada jawaabo maxaan ileeyahay kusoo dhawaada waxaa siday hadda wisaam sheegtay sessionkan waa la duubayaa waxaana loo duubayaa dadka ka maqan oo caawa imaan waayey ama anaga ku jira caawa xataa inaan dib ugu noqono wixii su-aale aan qabnay iyo jawaabyaashii ay ka bixiyeen dadka panelka ku jiro marka ogaada waa la duubayaa marka waxaan iga codsanaynaa inaad mute-ka ku jirtaan qofkii kaamirada comfortable ku ahayn qofkii kaamirada maaragtay comfortable ku ahayn inuu kaamiradiisa mar walba iska xaqiijiyo dhinacaas iska damiyo waa la duubayaa mute-ka inay isgeliyaan mute ku jiraan waan sheegay kaamiradan inay iska ilaaliyaan waa la duubayaa midda hadda aan rabo inaan usii gudbo waxaa waaye inaan u mahad celiyo coalition of muslim women iyo partnershipka aan la lahayn haddaan nahnay Somali Canadian Association sidaan barnaamijkan aan iskugu soo dabaridnay aan iigu keennay maantay aan iigu soo bandhignay aaday ugu mahadsan yihiin partnershipkeenana lahaadeen iyo qaybtay ka qaateen sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo public health inay initiativekan oo yani communityyaasha inay gaar ahaan degmad u gaaraan oo su-aalihii ay qabaan ka caawiyaan iyagana waa u mahad celinaynaa caawo aniga Faadimo iyo Raxmo Umar ayaa barnaamijkan isla wadayno waxaan ku wada hadlaynaa ani iyadaba Somali Raxmo Umar waxa waaye community peer support worker oo u shaqeysa coalition of muslim women Raxmo waxaa ugu dambeyn doona titlekaas ama positionkaas waxaa ugu dambeyn doona bisha dhamaadkeeda positionkaas waxay ku wareejinaysaa Asli Suleyman maanta caawo meesha way joogtaa way nagula jirtaa hadhowti insha allah waxaan rabnaa inaa iyadana aani barno saad u ogaataan qofka oo Raxmo Umar bedelaayo insha allah iyadana insha allah waxaan leenahay kusoo dhawo caawo waxaa nala joogo aan rabnaa inaan soo dhaweyno sidoo kale Dr. Shiva Adel Mahad Ali Hinde Hassan oo dadkii xagga ku takhasusay xagga oo healthcare professionalska oo su-aalihiina gaar ahaan caawa ka jawaabi doono waxaa kaloo panelka ka mid Fazia Beg oo iyadana ka socota public health iyo regionka u shaqeyso waxaa kale meesha ku jiro maadaama panelka ay ku jiraan laba qof oo ingiriis ku hadla oo Soomaaliya luqadooda hooye aan ahayn waxaa u turjumaanayso oo naga caawinayso Zainab Mana oo caawa iyadana nala joogta Zainab Mana waxa ay client support coordinator and cultural interpreters broker at Sanctuary Refugee Health Center Zainab waxay ku hadashaa 6 luqadood oo Soomaaliga iyo Carabigaba lahjadyaashooda kala duwan inay kulligeed ku hadashaa waxayna ka tahay Vice President African Women Alliance waana Islamic Studies teacher iyo community activist sida loo yaqaano marka hadda waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo Raxmo Umar oo ajendada caawo iyo barnaamijka insha allah niga sheekeyn doonta ما شاء الله أنيسة أنيسة هاي أما يريبو بيتي تيمو ما شاء الله أنيسة I think Rahma, you're muted. You're trying to talk, but you're muted. Sorry. I am actually asking the others to mute themselves because we can hear them speaking with their families. And someone has also raised his hand, Zoom user. Before I start my turn, I want to know who that person raising his hand. Okay, Assalamu alaikum Rahma. Walaikum assalam wa yana. I'm going to tell you guys, you have to give co-host to the speakers and mute everybody, and the co-hosts, they can just take out the mute out themselves, but put everybody except the co-hosts. Give everybody who's speaking the co-host, and the rest close. Can we do that, Wissam? If Wissam isn't, she's the host, she can just mute them. Yes, I'm working on that. Just, yeah.
Then Faduma and Rahma, you can unmute them yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair Fatima Musa. Magacay waxaa dhahaa Rahma Umar. Sidee Fatima sheegtay waxaan ahay community peer support worker waxaan u shaqeeyaa coalitionka Muslim Women. Laakiin hadda maanta iyo weekend dhammaadkiisii insha Allah ta'ala ayaan ku eegahay qof kala qaadanaya. First waxaan rabaa inaan mahad u celiyo Somali community-ga gabdhihii dadkii su'aalooyinka noo soo diray shaqada noo fududeeyay jazakumullah khair. su'aalooyinkan maanta waxaa lagu akhrinayaa af Ingiriiska laakiin waxaa lagu jawaabayaa insha Allah ta'ala af Soomaali baa lagu sheegayaa jawaabta marka saas la socda haddii insha Allah ta'ala waqti aan haysano oo markaan dhamayno su'aalooyinkii la soo diray aan dhamayno waqti noo haro markaasaan u furi karnaa dadka oo kale oo su'aal leh laakiin su'aalooyin ku jirin kuwii laga jawaabi ahaan insha Allah ta'ala marka soo dhawaada هذا وحن ودي ويا مايكا كوعلنا يا فاطمة موسى إنا introduce جريسون أو إنا نو معناها نو سودويسو مهد علي كسودو فاطمة. Okay, جزاك الله خير. نحد وحروا إنا مهد علي يوسف أو owner of Mahad's Pharmacy سيدا لو يقانو أو graduate جري Kiel University with masters in pharmacy. mahad wuxuu ka shaqeynayay pharmacist wuxuu ahay 7 sano oo wuxuu manage gareynayay daawooyinka iyo pharmacy-ga mahad wuxuu ku soo noqday magaaladii uu maaragtay uu ku soo koray wuxuu rabay inuu ka furo pharmacy uu dadkiisa community-giisa uu caawiyo marka hadda waxaan leeyahay mahad ku soo dhawow adiga hadda hadli karto uu ku furan yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا لدخل. شكرا. Thank you everybody. This is something I add بهنا أنك Somali community. ما أنت محن كلا حد لا داو vaccines سدح vaccine الدولة approve سياسة سدح المحاول متك Pfizer متك Moderna متك أو AstraZeneca. So سدح Mahad, there's a little bit of an echo with you. I'm not sure if it's the headphones. There's a little bit static and echo with you, just letting you know. Okay, I'm going to change this and put the normal on. How is it now? Okay. Okay. So this is the vaccine I want to cover. So COVID carbon card will how the Pfizer vaccine. Pfizer vaccine الدولة محيسيس authorization after سمعين clinical trials أو أركان يعادوا في عينها محاولات الدولة oo 16 jiro ka koreeyo iyo dose laba dose leeyahay midka hore iyo midka labaad midka hore waqtiga la qaato iyo midka labaad dhexdooda maxaa ugu yaraan maxaa loo baahan 3 isbuuc ugu badnaad 12 isbuuc so 12 isbuuc maxaa ba 3 bilood oo kale tahay intaas la sugi karaa so hadda already haddaa heshaan vaccineka oo Pfizer midka ugu horeyso daa lagu dhuftay dhib maaha haddii 3 isbuuc ay ka dhamaatay. It's not clear yet, eh? Faduma ma maqlay? may walagu maqlay oo little bit of shucuuc yara la socdo marka u soo dhawaatay hadday was better xiriir u soo dhawow. Okay, not somehow okay. So now It's is it better? A little bit better. Marka hada shan dareemi karnaa. Sorry, Mahad. Okay, no problem. Okay. So vaccine can trials sameeyeen trials kan maxay arkeen dadka oo la siiyay vaccine-ka dadka oo la siiyay vaccine-ka ala isku fiirinay dadka la siiyay vaccine-ka maxay arkeen dadkaas 95% effective way maxaa laga wadaa 95% of the time maxaa dadkaas ma heleen COVID-19 ka hadii heleen xataa dadka oo yaraad oo heleen well, there's nothing I can do about the echo. There's still an echo. It's kind of like your volume is on loud. So I don't know if I think it's just loud. Maybe just move the mic away. Just a little bit, yeah. How is it now? It's better. Can you guys hear me better now? Yeah, it's better. I think it's better. Okay. Okay.
so markii sameeyeen trialska waxay isku fiiriyeen dadka vaccine-ka heleen iyo dadka vaccine-ka helay 95% effective arkeen 95% effective maxaa laga wadaa dadka vaccine-ka heleen maxay haysteen 95% less chance ay haysteen inuu maxaa COVID-19 ku dhaco iyo kuwa oo small percentage ku dhacayna kuwaas xataa effectiveness keeda maxay ahayd ka fiican tahay in adiga helin because dadkaas may ahayn isbitaalka as much and severity aad ma badneen so aad ma xumeen COVID-19 ku dhacay xogaa way xanuunsadeen laakiin isbitaalka iyo waxaas uu ka yaraaday now dadka badanaa maxay ka walwalayaan side effects-ka ma badno aad u yaryahay iyo kuwa most of them maxaa waaye transit maxaa loo waqti yar kugu heenaya so badanaa dadka maxay arkaan gacanta lagu ku helaan gacantaas xoogaa soo noqonayso oo xanuunayso maalin maxay ka qaadan kartaa hal maalin ama 3 maalin ay ka baaba'do generally baaba'aysa pretty quickly ka tegaysa iyo maxaa jiro dadka oo xanuunsan oo allergic reaction-ka oo dada jiro ka helaan xanuun baashaas anaphylaxis ah marmar dadku way ku dhacdaa taas that's why marka vaccine-ka lagu siiyay maxay kugu dhahaan meesha joog xoogaa meesha joog maxay rabaan inay arkaan haddii vaccine-kaas hadduu kugu dhaco anaphylaxis-ka anaphylaxis lagu dhaco aad u yar tahay maxaa 1 in a million tahay usually so maaha wax oo dhacayso caadi ma dhacayso so wax lagu walwal ma aha inta kale oo dhici karto maxaa xoogaa daala jirto xoogaa qarqariyo ku dhacdo iyo qandho but intaas dhan wax saas u weyn ma aha now vaccine-ka Pfizer-ka iyo kulligooda maxaa waaye ma laha interaction with daawo so daawo oo u dhibay oo qaadanaysid hadda daawo qaadatid oo blood pressure hadda daawo qaadatid oo diabetes oo hadda daawo qaadatid oo thyroid waxaas dhan isku dhacayaan dhan ku keeni karo so vaccine-kan Pfizer-ka iyo Moderna labadooda maxaa waaye wax la dhaho mRNA vaccine-ka mRNA sidoo u shaqeeyo vaccine-ka maxaa ku jira wax in wax oo human body-ga markuu arko u jeedo as information-kaas maxaa sida loo sameeyo wax la dhaho spike protein-kan maxaa wax uu COVID-19 oo kor saaran markuu jirka maxaa la rabaa inuu barto spike protein-kaas inuu arko markaas inuu ka dabaraaco uu dilo so that's why jirka kan vaccine-yaasha Moderna iyo Pfizer saas u shaqeeyaan jirku baraya haddii duu arko COVID-19 inuu ka dabacaro uu ka baabiyo jirka inuu si fiican u ka baabiyo so jirkaas baraya saas waa sida u shaqeynaya labadaba now midka Moderna vaccine-ka iyo Pfizer aad isku dhow yihiin sida u shaqeeyaan isku mid waa sida u shaqeeyaan actually effectiveness-koodana aad isku mid waa 95% waa Pfizer-ka Moderna 94% waa aad u fiican yahay isagana iyo side effects-kana isku mid waa allergic reaction marmar dhacdo badanaa gacanta xanuunka dadka ka arkayaan xoogaa daal iyo fatigue ay arki karaan iyo qandho ay arki karaan now midka isku difference maxaa waaye kuwan labada Pfizer iyo Moderna iyo midka AstraZeneca vaccine-ka maxaa la siin karaa iyo Moderna actually maxay isku dhow yihiin waqtiga oo la kala qaadanayo labada vaccine-ka so marka koow lagu siiyo midka labaad Moderna iyo Pfizer waxay u baahan yihiin ugu yaraad 4 isbuuc in ugu badnaan 2 isbuuc so 4 bilood so 4 bilood dhexdooda waa heli kartaa now AstraZeneca vaccine-ka sidoo shaqeeyo xoogaa different waa maxay qaataan virus oo inactive maxaa waaye oo shaqeynaya karin jirka kor saarayaan bahasha isku mid ah spike protein-kaas waxay rabaan in jirka inay baraan sida spike protein-kaas loo arko so AstraZeneca virus oo shaqeynaya kor saaraya bahashaas markaas dadka la siinaya jirka markaas uu baranaya markuu arko protein-kaas sida uu iska elinayo iska difaacayo xoogaa different-kaas effectiveness-kiisa hoos aadayo AstraZeneca effectiveness-kiisa maxaa 63% oo kaleeto waaye whereas labada kaleeto 95 and 94% waaye allergy-gana isku mid waa walaa wax saas side effects-ka aad wax saas difference ma kala jiro gacanta meesha isku mid waa xanuunkaas ka heli kartaa qandho ma helaysaa iyo maxaa heli kartaa daal iyo fatigue hadda maalmahan maxaa sheekada soo baxday oo blood clot inaa laga arkay blood clot-kan maxaa
si fiican loo baaray maxay arkeen dadka oo blood clot-ka helayo oo AstraZeneca helaan iyo population-ka dadka helaya rate-ka isku mid waay, which means difference major blood clots makuu keenayo ma keeni karo. The only reason dadka ka blood clots ka wadayaan is bahashan maxaa wax la dhaho intramuscular injection. So marka cirbada marka lagu dhooro oo aado muscles-ka marmar blood clot soo bixi karo. So kan kulligood saas u samayn karaan, laakiin kan dadka waxay ka wadaan. hadda maalin hore European agency la soo bixin waxay leeyihiin wiidayeen waxay leeyihiin waa baarne waxaan wax saas u dhacdo maaha wax dhacdo dhan ma aha kan ku xirna taas. Now effectiveness-kiisa xoogaa waa ka yaryahay kan kaleeto. Hospitalization-kan ma arkeen asiga kan kale kuwa labada oo kaleeto hospitalization-ka ma arkeen inuu dadka isbitaalka aadayaan ugu yaraanaysaa dadka oo AstraZeneca helaan. Not organic on daily, whatever. And Abafaluma, it's back to you. Here, Dr. Brett. Thank you mahad jazakallah khair aad iyo aad u mahadsantahay. Hadda Habib Rahman kugu soo wareejinaya ku xiga aad introduce garaysid. Mahad, thank you for that useful information about jazakallah khair. جزاك الله خير مهد علي ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحن إذن waxaan wax yar aan ka hadlayaa Dr. Shiva Adil biogeedan aqrinaya insha Allah taala. Dr. Shiva waxa waa family takhtar waxay ka shaqeysaa Sanctuary Refugee Health Center. intiina badan waxaad u taqaaniin Dr. Michael Stevenson meeshuu ka shaqeeyo oo meeshuu ciyaadadiisa aad u taqaaniin. marka waa dad innaka kulligeeni ma sha Allah oo alla shaqeyno aan jecelnahay. Allah insha Allah yawfiqkum ya rab. Dr. Shiva waxay takhasus ku leedahay caafimaadka oo dhinaca oo qaxootiga. waxay haysataa master degree oo ku qaadatay caafimaadka dunida aw caalamka waxaa dhahaa global health. waxayna ka shaqeysaa wax kale ay ka shaqeysaa waxa waaye assistant clinical professor macnaha professorka oo professorka caawinaya oo departmentiga oo la dhaho family medicine oo qaybta caafimaadka familiga McMaster University ayay ka dhigtaa dadka takhtar noqonaya ayay u dhigtaa. waxaa hadda soo dhaweynaya Dr. Shiva. Dr. Shiva, welcome. Thank you very much, and I want to thank everyone here for the organization that you've done for this town hall. I think it's very important, and I'm glad that initiative is being taken in our communities to do these town halls. So thank you for having me today. I'm accompanied today by Mrs. Zainab Mana, who is our certified medical interpreter at the Sanctuary Refugee Health Center, who's been there years before I joined, and she's my right-hand person. Really, I cannot function without her. So she's kindly agreed to come and interpret for me. I wish I could speak Somali soon. One day, inshallah, I'll be able to speak. But until then, Mrs. Mana is going to help me with the interpretation. I'm just going to share my screen. Please let me know if you're able to see it here. Okay. Are you able to see the slideshow? Yes, we can see it. Okay, great. I just wanted to share some information first about the vaccination clinic that's going to be held for our refugee populations, with some information about it before I get started. So it's going to be held between April 5th and 8th, as well as another clinic between April 11th and 15th at the Kitchener Market Square, so where Sanctuary Refugee Health Center is. And anybody who is interested in receiving the vaccine, we're going to try and prioritize based on our public health guidelines of older populations and people that have other diseases, but we welcome everybody to get vaccinated. And if you're interested in vaccination, here is the email address that you can send an email to. You can also send it in Somali, and we have translators that will be able to translate that as well. So feel free to email us at this email address. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idin salaamay walaalaha meesha ku wada jiro dhan. Dr. Shiva waxay idin sheegaysaa inuu meesha ka bilaaban doono talaalka loogu talagalay qaxootiga meeshan la dhaho Sanctuary Refugee Health Center oo ku taalo 310 King Street East
kitchener market aad u taqaanin ama suuqa sabdiga kor waxaana bilaabanayaa April 5 ilaa 8 ka kalena April 11 ilaa 15 ka 15ka adreeskan waa idin sheegay kana waa emailka aad kala soo xiriir contact kala soo xiriiri kartiin waa Sanctuary Refugee Health Center Vaccine Clinic @gmail.com qofkii rabo waa booking garaysan karaa and then more than welcome soo dhawaada. Okay, so I just wanted to preface this by saying I'm not a vaccine expert, but I'm going to do my best to answer as many questions. The medical community, along with everybody else, is still learning about COVID-19, as well as the vaccines. But we're going to do our best with this. And I also have no affiliation with any of the drug companies that manufacture and produce this vaccine. Yeah, waxay leedahay Dr. Shifa waxay tiri aniga ma ihi dadka tallaalada ku takhasusay kambaniyasha dawooyinka soo saaran lama socdo just waxay idinkaga jawaabaysaa su'aalaha aad weydiisataan as much sida inta awoodi karto. So I just wanted to talk about the burden of COVID-19 infection over the past year on our population. As of this evening, over 960,000 Canadians have been infected by COVID-19, and likely many more, just due to the fact that we're not testing everybody at the beginning of this pandemic and underreporting of COVID-19. So that's a significant portion of our population. dhakhtarad waxay leedahay 961 Kanadiyaanha ayaa cudurkan uu saameeyay waa kuwaasoo ah kuwii la test gareeyay la tallaalay kuma jiraan kuwa kale intaasayna waqtigan maanta caawa aan joogno intaasay maraysaa haddii aan tirno figarka waa 961 wargal 82 intaas Kanada waa affect gareeyay idin leedahay waa kuwaasoo ah only kuwii la test gareeyo cudurka laga helay inta aanan soo bandhigin kuma jiro. Of that number, almost 23,000 Canadians have died of COVID-19. A significant amount of people, too many people have died from this infection. And just today, just from this morning till now, 26 people in this country have died of COVID-19. maantadan la joogay saantan ka hadlayna waxay tiri inta dhimatay waa 22 adsalesay 23,000 qofood 22,852 Canadian ayaa ku dhimatay cudurkan COVID-19. Of the people that have been infected, over 7% have been to hospital, and a big proportion of these people have also been admitted to the intensive care unit due to severe disease. Inta dhimatay inta oo la geeyay ICU-da intensive care unit-ka waxa horta inta dhimatay waa 23,000 inta la geeyay ICU-ga hadaan fiirno figarka 26,000 oo ku iyo maantadan waxaa dhinteen in general waxaa ICU-da ku dhintay 26,000 oo qof. So I just wanted to show this slide. It's a bit busy, but what this is showing is that COVID-19 is not a disease that only affects the elderly population. Here we can see there are individuals, 17.3% of individuals under 19 were infected, 18% between 20 and 29, and those numbers change across different age groups. But this COVID-19 is certainly not just a disease that affects older individuals or individuals that have disease. It affects us all. Markan COVID-ka nina gaaro ma laha qof weyn kaliya kuma dhaco dhalinyarada age-ka yar waa ku wada dhacaya ku leedahay graafkaas uu sheegayo wuxuu sheegayaa inuu yani age 20 iyo 19 60 konton adiga cidna uma qaybsano kulli dadku dhan ku wada dhacaya. The other thing I wanted to also outline is that because there was a question of, does the vaccine affect different ethnic populations differently? And we'll get to that question, but I wanted to outline that COVID-19 does affect different populations differently. And the risk of COVID-19 severe infection is higher among different ethnic and racial groups. And this is just showing the population of Toronto.
and the division between ethnic groups. The green bars are the proportion of people in the population of that specific ethnic group. And the gray bars are the proportion of people within that population and ethnic group that have had COVID-19 infection. Graphskan waxa idin sheegaya iyadoo idin soo koobaya waxay leedahay COVID kan madow iyo cad buu ku dhacaya. Ujeedada saas waay haday laga akhrinaysan graphskaasna ku sheegayso populationka inta u badan Toronto oo dadkan cadaanka ah laakiin se qof walba oo kamid ah populationka uu ku dhacaya. There's no difference. So for example, here in the South Asian or Indo-Caribbean, while they make up 13% of the population of Toronto, 26% of people of this population has been infected by COVID-19. So this is how it does tend to affect different groups a bit differently. qof walba uu ku dhacay hadda waa kan dadkan South Asianka Asianka 13% ay ka mid yihiin ayaga dhanba haddii la fiiriyo percentage ay ku jiraan 7% waa affect gareeyo cudurka. So the main thing that I wanted to really outline here, I hope you can see the full slide, but vaccines work. So since the development of vaccines, we've seen vaccines worldwide reduce the risk of infection, especially significant infection. And within Ontario and within different provinces in Canada, we have a vaccination schedule. And oftentimes we bring the children in for their vaccines, their newborn vaccines and their childhood vaccines. And then there are also vaccines for adults that we do as well. Vaccinadan general waxay ku leedahay wuxuu ka hortagayaa khatarta uu keenayo cudurrada. Halkan Ontario ama maaragtay vaccination ilmaha la siiyo ayay ka hadlaysaa dhakhtarada lagu tashjiicinayo dadka inay u sameeyaan carruurtooda. So okay, go ahead. Thank you. So vaccinations have reduced infections such as measles, mumps, and rubella, polio, which is paralyzed. I put thousands, but it's actually hundreds of thousands of children in the 1990s. And we still see adults now with paralysis, unable to move in certain parts of their bodies because of polio infection, which is one infection that with vaccines we've managed to eliminate from many countries around the world. Meningitis, specifically bacterial meningitis that can cause many complications and disability, hepatitis B. So thanks to vaccination, many of these diseases have been eliminated or have been significantly reduced in populations. Although we do see it from time to time, it's significantly reduced than before vaccinations. Talaaladan wax badan ay yareynayaan cudurradan oo dilaaga ah ka mid tahay jadeecada waxaa la qamo qashiran dhihi jirnay dadka camaha ka burburanay rubella waxa waa isagana waa jadeeco oo laakiin la dhaho xasb al-almaniya ay dhahaan polio waa cudurka dabeesha dhibaatooyin badan oo dadka u geystay sadii la sheego especially carruurta 1990kii aad buu waxyeelo weyn u gaarsiiyay carruurta iyo dadka maantadan waxaa mahad ilaahay u sugnaatay laakiin aan lagu faraxsanayn vaccineka wax badan uu taray wixii dhameeyay oo maanta wadamo badan aanan isticmaalaynin polio laga helaynin marka saas ayuu faa'iidada u leeyahay ay ula jeedaa dhakhtarada in la isticmaalo waxaa jirto meningitis waa cudur xun wuxuu ku dhacaa dadka wuxuuna iska dhigaa naafu ka dhigaya dhabarka maskaxda waxa ku galaa hepatitis B waa naqaana cudurrada beerka saameeyo oo dhibaatooyinka u geysto marka cudurradan vaccineka oo hadda la talaalo dadka laga talaalo carruurta ama dadka weynba oo waliba siiba carruurta markay dhalata ayaa lagu bilaabaa because waxtarka uu leeyahay wuxuu ka hortagayaa cudurradan hadda meesha lagu sheegay oo ka tahay measles, mumps, rubella, polio, meningitis, hepatitis B iyo waxa la mid ah marka that's why uu talaalka faa'iido u leeyahay wuxuu yareynayaa
maxaa lahaa cudurrada ayuu yareynayaa iyo dhimashadaba marka waxa leedahay dhakhtaradda talaalka waa meel Canada waa yaala in la talaala ayay adiga dadka encourage gareynaysaa oo waxa maxaa yeelay wax badan buu noo taraya ama noo anfacaya. Thank you. In order for vaccines to work in our population, we need everyone's help. So we need something called herd immunity, and that's essentially making sure that we have enough people vaccinated so we can slow down and eventually stop the spread of this infection that's killing a lot of people every day in our country. waxay leedahay waxaan u baahanahay iscaawino because talaalkan dad dilaaga ah oo dadkeena dilaya yani sidoo u yaraan lahaa cudurka kan waxa ugu horeeya waa in qofka lagu tashjiiciya yani inay istalaalaan taasna inaan isku caawino waayo aan dadka wacyigelino laana dad badan ayaa ku dhimanaya COVID-19 cudurkan hadda caalamka ku noqday caqabad. So here's an example of what happens when all of us get vaccinated. So the red figures here are individuals that have COVID-19 infection, and the blue individuals are individuals that have been vaccinated. So we can see that while the infection is spreading, we cannot transmit it to the blue people that have been vaccinated, and eventually we have no more COVID, which is what we're hoping for. dadka la talaalay waxay ku tilmaantay kalarka bluega ah dadka aan talaalnayna cudurka qabno waxa waaye kalarka gaduudan marka arag kuleeda marka qofka la talaalo uma soo gudbinayo muxuu ahaa dadkan ayaga isu gudbinayaan laakiin qofkan kale ee kalarka talaalano wuxuu haystaa xasaana ama wax ka celiya talaalka hadduu ku dhacana yani maaha sidan qofkan talaalnayn waa ka duwan yahay qofka talaalan. Here I also included the gray characters, and these are our brothers and sisters that for whatever reason cannot get vaccinated. For example, they have a severe allergy to one of the components of the vaccine. As long as most of us get vaccinated, we can still protect those who are not able to get the vaccine because of severe allergy. dad waxaa jira oonan talaalkaba qaadan karin oo dhibaato ayaga gaas masalan dad oo xasaasiyad ka qabo daawooyinkaas oo talaal ku jiro dad waxaa jira aanan qaadan karin talaalka kuwaasna in maaragta inaga aan muraaca u sameeyno ka taxadirno saanan loogu gudbinin laana duruuf caafimaad awgeeda ma qaadan karaan talaalkii. This is a world where we don't all get vaccinated. So we can see that infections continue to spread. And although we do have some people that are vaccinated, we don't have enough to stop the spread of infection. And then we continue to have infection. cudurka waa ujeedaa soo faafaya oo COVID-ka inta vaccine la talaalay waa in yar inta la talaalina badan ayagaa sii gudbinayo oo cudurkii sii faafinaya. So that's all I really wanted to share with this presentation here. I'm just going to stop the share. I truly believe in the vaccines that we have available. As Mahad mentioned, it really does reduce the risk of COVID by 95% for most of the vaccines, and actually 100% for severe infections, so for death, and all of the approved vaccines so far. I've gotten my vaccine and I feel great about it. And so I encourage you all to, again, I'll put the information for the clinic, for the vaccination clinic. I encourage you all to ask questions and to join us at the vaccination clinic for the vaccine when you're ready. Dr. Shiva waxay idinku buugaabinaysaa in talaalka la qaato because dhibaatooyinkii uu leeyahay dhimashadii ayuu yareynayaa. waxaa la yiri markii qofka la talaalo la hubiyay in adiga 95% uu yahay talaalka waxtarkiisa u badan yahay
cudurkan sifiyaha markii lagu leeyahay waa dadka ICU-da la gelinayo u baahanaya inay maaragtay life maaragtay oxygen waxaasayta 100% waay qofka uma baahanayo haddii la talaalo oo ilaahay taas waa ka amaan helayaa so waxay idinku guubaabinaysaa sida adresska ku soo dhigtay meesha kliniga in laysa soo xaadiriyo la qaato talaalka sidaan maaragtay uga hortagno oo aan u yarayno riskiga iyo cudurka faafintiisa nolosheena noo noqoto noo nagaada sida talaalada kale hore oo hadda adduunka cuduradii ka dhamaaday aanan la isticmaalaynin dadkii sida poliyadoo kale wadamo badanaa jirta hadda aan laga isticmaalaynin oo talaalkii oo totally ka dhamaaday marka waa idinku bugaabinaysaa please hala yimaado hala istalaalo iyadoo way istalaashay waxaan arkaayo ku jira aad iyo aad aan u fiican xuma dareemaysa oo jeedin go ahead. Thank you. Thank you very much, Shiva, for that insightful information, for the visuals. It really does put images in our head about kind of how our roles, how we can play a role in the vaccination. So, and keeping everybody else safe. Thank you very much. I'd like to Hinda Hassan. Hinda is a native Somali. She's a proud mother of 4, 2 beautiful girls and 2 twin boys. MashaAllah, she is she's in the nursing profession and has done many roles within that profession, mostly in critical care response team. She's also had the pleasure of working at McMaster University, teaching some of the nursing courses there as well. She's participated and volunteered with numerous organizations that has added to her wealth of experience, and we're very fortunate and happy to have her here today. Hinda Kusodawo, inshallah. Assalamu alaikum. Aad u mahadsantihiin kulligiina Coalition of Muslim Women iyo Somali community. Am I projecting my voice okay? Ma maqli kartiin? Yeah, okay, great. So alhamdulillah, I am very excited that Markino in a Labadan organization a host garayeen maxaa la dhahaa vaccine information can or add low baahan yahay. As you can, have experienced it and ujeedin and sidii oo dadka oo impact gareeyay and disease can or COVID ka community geena dhexdeeda within our community waa dareemi kartiin inta ummad oo ma aragtay xanuunkan oo ku dhacay qaar ku geeriyoodeen ma aragtay qaarne markina aad iyo aad u xanuunsadeen. So part of it I feel waxay tahay ma arkino waxyaalaha informationka si fiican especially community yaasheena ma u soo gaaro. So aadan ugu faraxsanahay that we are actually hosting this and that we're talking about it because ilmi is what saves your life, right? So aniga personally waxaan ka shaqeeyaa ICU-ga and 15 sano aan critical care aan ka shaqeynayay and of course like everybody else weligay wax pandemic ma isoo marin. And so waxaan wax aad oo loogu baqana way yihiin conditions and diseases oo aad loogu baqo waaye. Waxaan jeclaan lahay inaa slide aan show gareeyo haddii if it's okay, if I can share some of my slides. And aniga af Somali English ku asku qasaa because يعني af Somali markii banaanka aan ku hadlahay si fiican aan ugu hadli karaa laakiin markay noqoto waxyaalaha medicalka layma soo barin. So inaan raadiye noqonaysaa hadallada oo markino appropriate u ah luqadeena. So let me just share this PowerPoint here. COVID-19. Okay. Ma wada jeedin PowerPoint kaas? هذا صباحي واللي صباحين Ku soo baxay. ما screen كوان I think ما لكن قريتان كما أرجنا قرار كل مقدو هذا صباحي ها. Okay. So basically coronavirus sida u maqasheen waa virus oo ma aragtay familiada oo ma arkino viruska oo sida Middle Eastern Respiratory Syndrome-ka
covidkii ahaayuu ka mid yahay sida sarskii oo kale oo na soo qabsaday 2001 markaa aniga iskoolka aan dhiganayay marka waa virus aad ma aragtay oo si fiican u spread gareeyo oo markuu xanuunkiisana ku qabto zaaid aa ugu xanuunsanaysid sidaad u ogtihiin viruskaniito markuu qofka ku dhaco waxa waaye lung damage oo cause gareyna so basically the way virus can spread gareeyo waxa waaye sometimes direct contact uu noqdaa but also indirect contact uu noqon karaa because surfaceka meelaha qofka uu ku hindhiso ama uu ku qunfaco waad ka heli kartaa droplets-kana basically waxa waaye qofka hindhistiisa iyo maaragtay waxyaalaha fajaqa ah oo markuu qofka oo sneeze gareeyo oo meelaha ku daato maarkino waay waxaad inaad iska ilaalisid ay noqotaa that's why annaga maaragtay sida mask aan u xirano iyo waxyaalaha oona protect gareeyo so waxa fiican marka dowladda ay sheegtay in 2 meters apart or 6 feet apart badi in la wada ahaado sidaad iskaga ilaalisid dropletskan because qofka markuu hawada uu ku sneeze gareeyo ma arkino markay bahaladan dropletskan ee soo dhacaan haddii aad 2 meter aa ka dheertahay qofka ama 6 meters aa ka dheertahay usually waa wax ma arkino oo adiga oo ku keep gareynayo safe maxaa la dhahaa also markaad ma arkino banaankaad aadid ama oo meelaha oo public aad joogtid sida afkaaga iyo sankaaga iyo indhahaaga iska ilaali inaad taataabanin symptomska badi usually waxyaalaha symptomkan hadda aan list gareynayo waa symptom usually mild qofka markuu oo ku dhaco sida khandhadoo kale wuxuu dareemaa qofka ma arkino khandho oo either xoog aad u leh ama khandho xoogaa oo mild dadka qaarkood waxay helaan qunfac oo ma arkino sometimes dry oo progressively oo sii xumaanayo marmar waxaad isku arkaysaa muscle aches and tiredness daali aad u daalan tahay iyo masalada inay ku xanuunayaan waxaad isku arki kartaa neefta inay kugu cishoomayso ama aad neeftaada si fiican u qaadi karin so say for example haddii normally aad tahay qof jaranjarada caadi u kori karo waxaad dareemaysaa ma kori kartid yacni neeftiya xoogaa waxaad leedahay xoogaa neefta si fiican ma u qaadan kari waxaad isku arki kartaa also runny nose sankaagio diif ka socdo ama ay yihiin diif oo sida fajaq nadiif camal runny nose camal aad isku arki kartaa sometimes waxaad isku arki kartaa congestion inay naqaska xoogaa kugu xiran yahay waxaad isku arki kartaa sore throat waxaad isku arki kartaa tastigii iyo smellkii oo kaa tagay cuntadii ma dhadhaminaysid waxaad isku arki kartaa madax xanuun iyo ma arkino qandhada dadka markay qabato chills waxa la dhaho aad jareynaysid aad isku arkaysaa marmar waxaad isku arkaysaa inaa maaragtay nausea mantag oo ku haayo ama aad even mantagtid ama shuban iyo waxyaalahaas kugu dhaco calool xanuun aad isku arki kartaa indhihii oo ku gaduutay indhaha hoostooda oo ma arkino aad ku gaduutay aad isku arki kartaa dadka 70 sano oo ka koreeyana inay waxaad ku arki kartiin inay wax yar ma arkino confused noqdaan wax delirium la dhaho ay ku dhacdo ama aad dareentid qofkiio normally hadduu xataa aged yahay oo qof weyn yahay oo ma arkino iska taagsanayo oo usually they would get around waxaad dareemaya qofkiio marmar dhacayo qofkiio oo waalidkiio oo weyn oo ma arkino oo kufaayo sidii waxyaalihii normally ay qabsan jireen ayna qabsan karin so intaasaan list gareeyey waa common ma arkino symptoms oo laisku arki karo laakiin markay waxa severe symptoms ay yihiin waa wax u baahan inaad 911 wacatid ma arkino haddii aad isku dareentid waxyaalahan so basically haddii aad dareentid that adigii ma neefsan kartid yacni naqaskiyaaba kugu dhagooyabo waxaad u dagaaltamaysaa inaad neef qaadatid oo neeftiina ma arkino you feel like maba makugaloosa sidaad ugu baahan tahay so xoogaa air hungry aad tahay ma fahante and also then waxaad isku arkaysaa marmar inay oo feeraha ku xanuunaan sida tightness aad dareemtid ama ma aragtay wax sensation oo ma aragtay inuu wax weyn culaaskaa saaran yahay sida xabadkoo kale
So waxyaalahan waxaa loo consider gareeyaa wax oo severe ah ma fahmina oo u baahan attention inaad isbitaalka imaadid haddii aad aragti qofkiiyo adiga xataa aad dareemaysa inaa xoogaa yar isku dardaramoosid ama confused aad noqotay ama qofkaagiyo oo xoogaa isbedelay oo ma arkino confused noqday oo meeshuu joogin ogeen oo waqtigeeda isku dardarsamaayo oo along with waxyaalahan waxay ka mid tahay in maaragtay conditionski ay severe yihiin haddii qofkii oo suuxo oo maaragtay loss of consciousness aa la dhahaa oo aad dareenti inuu suuxo well obviously taasna waa mid aad u dhib badan waxay u baahan tahay attention waad inaad u wacdaa qofka 911 ma loo sugo I mean, you don't wait for symptoms kan inay ku imaadaan waxaa fiican inaad ka hortegi kartid laakiin very often waxaa dareemaysaa inaad dhehaysa wuu ideynaa waxaan wax weyn ma aha ama marmar cabsi ay ku gasho ama isbitaal aad ka cabsanaysid ama ma aad dhahdeen alla waxaan amaaba dhiman rabaa isbitaal haddaa isku tago waxyaalo problema igu furfurmaayo waxaa ku roon wixii intay controlled yihiin oo maarkino oo supportive care oo lagu siin karo oo dawooyin lagu siin karo sida sambabaha iyo maarkino tubooyinka oo sambabaha loo furo waxyaalo non invasive ay jiraan intii wax laga qaban karo inaad isbitaalka imaadid mar haddii wixii shutdown noqdaan oo isku xirmaan oo aad iyo aad u xanuunsantid xoogaa waxa waaye chanceska way xun yihiin in wax kastana rashaa lagu suubina ma fahmino so waa inaa ma arkino markii aad as dhahdeed wale xaalkayga waxa waaye ma fiicno isbitaalka definitely tag so waxaas waxa waaye calaamadihii waxaan ka hadlay waxaa jirto risk groups waxa la dhaho dad oo ma arkino u dhow dhibaatadan covid ma arkino more than dadka yaroo healthiga ah ma aragtay oo caafimaadka qabo so dadkan high risk groupska oo covidka oo in aad loogu ilaaliyo waxa waaye dadka oo 70 sano kor u dhaafay dadka waalidkeena ma fahmino basically dad waxaa jiro also xanuun hayo treatment that compromises ma arkino immune keena meaning waxyaalo dawooyin dad ay u socdaan xanuun oo hayo sida cancerka oo kale oo ma arkino dad chemotherapy u socdo ma arkino difaacooda oo aad u yar yahay dad waxaa jiro oo ma arkino ama transplant haystaan waa dad ma arkino ama kili ama waxyaalo bear transplant waxyaalahaas lagu suubiyo oo daawooyin xoogaa immuneka affect gareynaya qaataan waa dadkaas in la ilaaliyo because immunekooda strong ma aha so high risk ay ku jiraan dad steroids ku jiro oo qaata daawooyinka ma arkino sometimes ma arkino inflammationka iyo waxyaalahaas hoos u dhigaayo dadkaas waa dad also immunekooda oo difaacooda uu yar yahay ma aragtay dad waxaa jiro chronic diseases qabo jirooyinkan ma arkino oo waqti badan ay qabeen sida diabetiska oo kale asthma oo kale heart conditions iyo waxyaalahaas dadkaas also at risk waa dad in la ilaaliyo noqonayaan dad oo waxaa jiro sometimes dad ma isdareemayaan but dad waxaa jiro sida arthritis wax weyn ma u maleyno arthritis laakiin dawooyin waxaa jiro oo arthritis u qaadatid oo immuunkaaga hoos u dhigayo and then maxaa la dhahaa high risk aad tahay because difaacaagii dhanaaba hoos right and then of course dadka maarkino markasta isbitaalka u baahan sida dialysis dependent ahoo maarkino hemodialysis u imaado isbitaalka frequently ama dad surgery haystay ama like I said cancer treatment waxyaalahaas dadkaasna also high risk waay so haddii ay familkaaga ama dadkaagii oo guriga kula nool waxyaalahan ay qabaan you have to be careful because dad oo high risk ah waay inaad protect garaysid waay exposureka maarkino ay heli lahaayeen iyo markaa banaanka aadid sida badigeena waa qabnaa ilmo youth ama family members especially anaga dadka background or ethnic background ko kale we cohabitate waa dad isla wada noolaanahay ilmo badanaa guriga nagula nool so and then our elderly parents maybe inay ku nool yihiin so hal qof hadduu helo the whole family gets impacted and then odaygii qofkii weynay ama dadkii xanuunka hayana waa ku dhacaysaa So protecting yourself and others. So maxaad subin kartaa to protect yourself. So wash your hands often with soap and water or alcohol-based sanitizer isticmaal. So waxyaalahan guriga ha ku yaalo, waxyaalaha sanitizerka si access a u haysatid. Yani markaa guriga soo gashid ba albaabka hortiisa gacmihii sida loo sanitize gareeyo ilmihiina bara inay routinely gacmaha sanitize gareeyaan ama immediately markay guriga la imaadabo war gacmaha iska wada dhaqa everybody right marka aad hindisaysid in
inaa gacantaada ku hindistid ama sleevekaaga aad dad sidaan u spray gareenin ummadoo dhan ma arkino kula nool sida qunfac oo kalena elbowgaaga ku qunfacdid sidaas sida asigana same thing waxyaalaha dropletska kaaga soo fakani in case haddii aad ma arkino aad qabtid mar kastaba waxaad iska ilaalisaa indhahaaga ama sankaaga ama afkaaga inaad taabatid waa waxyaalaha easily covid-kaneed ku exposure kugu keena ama kugu ridi karo also avoid contact with people who are sick haddii qof xanuunsan yahay for sure iska ilaali ma taqaanid haddii symptomskan oo haayo ama oo covid-ka haayo haddana annaga haddaan nahay Somali stigman ku dhajinaa qof hadduu covid ku dhaco xataa waxaa jirta ma la sheegaayo qofkii ma dhahaayo ani covid igu dhacay walaaliyaaloo raali iga noqda yaa lay imaane waa ka xixishoonaa sometimes jirada ilaaha keenay but it's xaquuq waaye it's xaq qofka inaa oo biniaadanka protect garay it's part of our deen so we must oo maarkino dadka aan dhahno walaaliyaaloo yaa lay imaanin because isolation aan ku jirnaa ama waxyaalahaas haddii qof rabo inuu ku caawiyo proper channels waxa grocery waxaad ku keenay banaanka ku dhigo haska dhaqaaqo right so stay home and self isolate if you are sick gurigaaga joog haddii aad iska dareemto qunfac covid-kaba iska dhaaf inta lagu test gareen bal haddaad jiradii iyo symptoms wax iska shakisid bal lugtaada iyo cagtaada yarey wear a mask in public places workplaces haddii gaari aad la sheergaraysanaysid qof haddii ma arkino mask access u haysana oo markaas aan heli karin always ka dheeraaw at least 2 meters qofka biniaadanka ka dheeraaw sidii ma arkino aad isku protect garaysid and haddii lacala lagu dhaho jiradii ma arkino waa lagugu soo sheegay so you went and you got a covid test waxaa lagu dhahay waa haysataa but symptomskaaga mild ay yihiin so waa inaad isolate garaysaa according to public health hadduu ku dhaho 2 week waa inaad ku jirtaa gurigaaga maxaa la dhahaa waa inaad ku jirtaa so make sure that meel ku go-an musqul ku go-an qol ku go-an inaad si serious u qaadatid because waxa waaye haddii xanuunkan adi maybe mild waaye laakiin qofka kula nool severe u noqon karaa and you don't know how qofka response bodygiis u response garaynayo right so self isolate haddii aad isku malaysid inaa symptomka aad haysatid maxaa la dhahaa public healthka wac ama clinicka wac ha lagu test gareeyo and the results come fast how often because working in the field that I do very often haddaa iska shakino you go for your test the results quickly online aad ka helaysaa so halis qofki waa inuu is ilaaliyaa guriga inuu ma arkino isku hayaa waa 2 week waa wax adag qof inuu ma arkino oo wax meel dhigto oo qolku isku xiliyo ama musqul gooni u ah oo qof ilmihiisan expose gareenin because the chain of ma arkino contact waa adiga maanta cunugaagii kaa qaaday then cunugaagii iskoolkii oo gareeyay then iskoolkii macalinkii oo siiyey ilmihii kaloo siiyey then family kale oo spread garaysay marka waa very easy sidoo waxaan u faafo ma fahmino and so please dad muslim aan nahay we have to adhere to waxyaalaha public health guidelines keena siiyeen sida annaka isku protect gareeno oo dadka na u protect gareeno so I also want to share a little bit so that's it for my PowerPoint but what I want to share is maxaa la dhahaa ICU-ga dadka imaado so walaalkay siduu sheegay mahad vaccineka purposekiisa waxa waaye in oo severity of the illness oo kaa yareeyo oo kaa decrease gareeyo sida hospitalizationkaaga sida marka isbitaalka ma arkino imaanshadiisa inuu kaa yareeyo and also to prevent death ma fahamtay goalkiisa waa intaas you could still get covid adoo vaccinated laakiin maxaa la dhahaa severe illness ma kugu dhaceyso isbitaal ma galaysaa iyo death ma ku imaanaysa that's the goal of the vaccine inuu riskaasayta kaa yareeyo dadka oo ku dhacay initially sanadkii hore March markii ay nagu cusbay diseasekan aan waxba ka ogeyn anaga and waa imaanayeen dad wuxuu ku dhacay healthy oo 40 30 20 waan arkay dad jiro oo ku dhacay oo ma arkino initially dadka dhan ventilator baan ku xireynay
sidii oo loo support garay because waxba ma ka aqaanin, right? But hadda as as this is researched and is studied, practice guidelines ki way isbedeleen. Qofka markuu imaado depending on siduu xaaladuu ku imaado loo support gareena. Ma fahmino? Wax daawo jirto oo la siinayo ku disease-ka ka saarayo ma jiro. But there's supportive care. So maxay tahay supportive care kaas? Haddii qofku u baahnaado oxygen, lacala oxygenkiisa dhaco, oo oxygen u imaado, then waxyaala high flow oxygen la dhahaan siin karnaa, oo asoona tubo ventilator lagu xirin, waxaasaan ku support gareyn karnaa. Close monitoring waa la ilaalinaa, oxygen levelskiisa, wadnihiisa soo u qaraacayo, vitalskiisa, blood pressure, waxyaalahaasaan fiirinayna, and so closely we monitor them until oo korkiisa la dagaaltamo. Qofka nasiibka leh waay qofkaas. aaduna u struggle gareeya, ma fahamtay? Maanta dhanna waxaan ku dhahnaa isgidi, xabadaan qofka oo xabadaan u jiifinaa dhagaytame qofka isgadi aan dhahnaa xabadaan u jiifinaa. Sorry guys. ICU ka shaqeeyaa. Hawler waa ku maqli karaa. Can you mute yourself? Hinda, please unmute yourself. I try to mute the others. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah, okay, great. So, qofkaas oo aad u struggle gareynayo waa qof weli lagu xirin bo. Mashiinki xataa laguma xirin. Just oxygen supportive care aan siinona. Ma fahamtay? Ayu maanta dhan neeftii u dagaaltama. Aan gidgidinina. Because ma rabno, inaan ku degdegno mashiin inaan ku xirno. Because xaaladda way xumaanay. Markay mashiin ay noqoto inaan ku xirno, then waa qof haddii aan lagu xirin dhimanayo. So xaaladii aad u xumaatay. Okay? Oxygenkia aad u dhacay. So marka choice ma la laho, but dadkaas breathing kooda anaka control gareyno through ventilator. Ma fahmino? And then often markay sheekada meeshaas gaarto, waxa waaye waa qof markaas dawooyin xoog leh inaan siinaa, inaan seexinaa, dawooyinka xanuunka, dawooyinka suuxdintaanka, dawooyinka paralyticska inaan siinaa, sidii sambabahooda literally aan caawino, sidoo oxygen exchange u subi, sidii oxygen u galo, because oxygenka waa u baahanahay sida maskaxdeena, organskeena, tissueskeena aan u perfuse gareyno. Ma fahmino? Waxa korkeena dhan ku shaqeeya waa oxygen. So sidii aan kula dagaalnaa in oo qofkaas aan oxygen waxyaala vital organskiisa aan siino. And waqti badan ay qaadataa. Literally waxaan arkay dad almost 2 bil ama 3 bil ICU ku jiro. xaaladda markay saas noqoto waa iska garan kartaa, dhibka oo jirkeena marayo iyo outcome-ka. Ma fahmino? And very little chance waay markaas markay xaaladda gaarto prognosiskooda dadkaas xaaladooda aaday u xun tahay. Most likely ma survive garayaan dadkaas. Dad yaraa survive garaya. So walaalayaal, vaccine-kan, that's the reason we need to take it, so that ina xaaladaada meeshaas ayna gaarin oon soo noqosho lahayn. Ma fahamtay? Sidii oo purpose-ka, like I said, waxa waaye sidii oo severe illness-kaas siduuna kugu dhicin ayaa vaccine-ka u qaadanay. Sidaan ugu baahnaanin ventilator aad u qaadanay. Ma fahamtay? So vaccine waa wiligeed wax jirtay. I mean, I remember even back home, anoo cunug yar ah, talaalka public health-ka Somali way imaan jireen oo nala talaali jiraan anakoo yar ah. So it's not something new, vaccine can. I mean, we've always, through history, markii la discover garay bacteria and viruses, vaccine waa ka daba imaatay. So alhamdulillah, that's why adduunka dadkay u nool yihiin. So wax laga baqa ma ahan. Alhamdulillah, haddii aan heli karno waaba miracle. Anaka we're part of, waxaan joognaa adduunka meel laga heli karo. So alhamdulillah. So intaasaan kusoo koobaya. Jazakallah khairan. Thank you, Hinda. At this point, just for the interest of time, I was going to have Fazia be
talk and explain a little bit about where people can get the vaccine, how they can register for the vaccine, and just kind of what to expect when they get there. Fazia, we'll just hold off until the end if there's time. We really want to make sure that all the questions that everybody had sent in advance are answered. So we're going to start off with the questions, and I will turn it back to Rahma. Thank you. Assalamu alaikum. The first question said, do you build immunity to COVID-19 after having it? I'm going to turn it to the panelists. Any of them can answer the question. Dr. Shiva, I think this is for you. Sure. Yeah. So the answer to that question is yes, you likely do build immunity to the coronavirus specifically that you're exposed to after you've been exposed. The issue is that we don't know if that immunity is going to be sustained, meaning that we don't know how long you're going to be immune for, and we don't know exactly if you can be infected again, and it is possible to be infected again. So that's the issue with that specifically. We don't know about sustained immunity, which is why the vaccination is important. That's why lagu leeyahay talaalka inaad qaadasid ay habboon tahay oo markuu kugu dhama la oga intuu uu difaaca jirkaaga u hayn karo. Okay, this second question, Mahad, I believe you answered it in your presentation. It's talking about the 3 types of vaccines. I'm still going to read the question. If you feel like you've answered it or you just want to give us a very quick response, that would be awesome. The question is, what are the benefits of the 3 types of vaccines being offered? And what are their names? So I believe you gave us the names and you did speak about it, but feel free to, if you would like to give us a quick answer on that one as well. So the vaccine maxaa waaye midka Pfizer vaccine midka Moderna vaccine iyo midka AstraZeneca. Saddexdooduba very effective waaye, but laakiin effectiveness-ka waxaa different kaliya. Midka oo AstraZeneca xoogaa less effective maxaa 62%, but also saddexdoodu maxay yareynayaan severe disease maxaa laga wadaa marka kugu dhaco xoognimada kugu dhici doono hadduu xoog kugu dhaco oo isbitaalka aadaysid waxaas dhan kaasuu yareynaya, hospitalization uu yareynaya, death uu yareynaya. 60%-kana laga hadlayo only for AstraZeneca maxaa waa haddii kugu dhacaysa kugu dhaceen, haddii kugu dhacdo still si fiican uu yareynaya hospitalizationka iyo death uu yareynaya. Labada kaleeto maxaa waa 94 and 95% waaye effectiveness. That means 95% of that time kugu dhacayo hadduu xogaaga percentka yariis kugu dhaco dadka ku dhacay, it's dadka xogaa yariis uu ku dhacay dadkaas, but hospitalizationka wuu yareeyay iyo muxuu yareeyay deathka wuu yareeyay. That's saddexdaas waa saddexda oo vaccineka. Go ahead, Abba. Su'aasha saddexaad waxay leedahay, what is the efficacy percentage of each vaccine and how is efficacy determined? Any of you can answer the question. I think I just answered that, but I'll just add the last little bit. So the way they determine to the efficacy is the low garto how I have a clinical trial. Clinical trial الذي قادنا عن نص vaccine كيسينا نص محسينا عن واحد vaccine كو أقبل لكن حب من كتير نص كو vaccine كهلان محل فيرنا يا how many of them are هلان أو COVID-19 كود عليه نص كو هلا أو vaccine كأو لسنين محل فيرنا ده كنمبر كو كود عليه سمحي أركان مركا لواس وتكون فيري محل أرك 95% of the time ده كو vaccine كقاعد أو Pfizer Moderna 95% of the time كود على vaccine COVID-19. AstraZeneca محاولة 62% of the time. That's أساسي وقرتان efficacy. Thank you, Mahad. Thank you, Mahad. This question, I believe Dr. Shiva already answered it just a while ago, but I'm still going to just read the question and feel free to glare over it. What protection does the vaccine offer if someone who has been vaccinated gets COVID-19 or is exposed? So I believe it's, yeah.
Yeah, I think we went over that, and what Mahad had said, 95% effective at reducing significant disease from the COVID vaccine, COVID infection. And the important thing also to outline is after you've been vaccinated, until we achieve that herd immunity that I was talking about, where the risk of transmission is much less, it is important for us to do what Hinda had mentioned, continue to, when we are sick, self-isolate and get tested, continue to socially distance, hand washing and masking. دكتورة شبه waxay leedahay waxtar weyn buu leeyahay horta talaalka sidoo mahadna wiilkayga sheegay 95 laakiinse waxa lagu leeyahay haddii aad qaadatid talaalkaasi waad ku dhaco adiga sida ma noqonaysid sida qof oonan talaalnayn laakiin hadda isla markaana waad gudbin karaysaa qofka marka mar walba haddii adiga lagu talaalay oo aad immune leedahay sida dadka severeka cudurka ugu dhacay kugu dhacayna waa inaad maaskaga qaadatid waa inaad protect garaysid dadka aan la talaalin taas waxay doctora Shifa iyo maaday leeyihiin iyo hindaba ay sheegtay ka waa gudbin kartaa adiga kuma qabanayo xog laakiin qofka kale oonan la talaalin waa gudbinaysaa marka sidaada oo baan hadii lagu talaalo oo dadka guriga kula jooga la talaalin waa inaad gashataa maaskiga waa inaad gacmaha dhaqdaa waa sida aad ahaan jirtay inaad ku socotid waa to protect saad u badbaadisid dadkaas aad la nooshahay ama aad la kulmaysid su'aasha labaad I think waa laga jawaabay ma ku gudbaa because waxay leedahay if you have been vaccinated can you transmit waa laga jawaabay waan ka gudbaynaa Yeah. Actually, I want to add to that and maybe correct me, Dr. Shiva. Those people who are asking about, if you've already got COVID, is it necessary to get the vaccine? The vaccine serves as a booster for you, right? Depending on, how bad you got sick with COVID, determines your immunity. How strong your immunity, right? Some people who leave the ICU who got really sick and overcame, their immunity is slightly stronger than somebody who's gotten it and had mild symptoms, very little response to it. So therefore, if you contract it, there's no telling how much protection your body will offer. Sida oo korkaaga ma arkin oo marka because variants waxyaalo badan aa jiro sidoo isku protect gareenayo so markaad daawada markino vaccine-ka aad qaadatid waa booster oo kale boost ku siinaa sida korkaaga markino si fiican oo isku defense gareeyo markii jirada ee mar labaad kugu imaado ma fahamtay I just wanted to add that please so isku difaaco jirkaaga markii lagu talaalo sax waay perfect thank you Hinda the next question is do we need to take the vaccine every year or is it a one-time shot counting both doses for some vaccines so is it a one-time thing or is this something we're doing like the flu shot every year wallahi it depends waxay ku xiran tahay hadda maxaa la arkay variants oo xogaa different waxay ku xiran tahay hadduu isbedelo vaccine viruska enough viruska waqti hadduu nala joogo waqti dheer wuu isbedela hadduu isbedelo vaccine-kan hadda la sameeyo oo hadda si fiican u shaqeynayo saas buu shaqeynayo so maxay ku xiran tahay hadda taas ma la ogo su-aashan jawaabteeda ma la yaqaan wallahi maxay ku xiran tahay waqtigu viruskan nala joogo the longer nala joogo the more chance ay jirto inuu isbedelo hadduu isbedelo maxaa jirto chance ay jirto inuu vaccine-kan u shaqeynayo but hadda ilaa hadda taas ma la ogo so hadda si fiican u shaqeynaya hadda dad badan hadda adduunka ay qaataan oo Dr. Shiva sida uga hadlaysay wax la dhaho herd immunity hadda la gaaro waxaan wax laga warwaro ma aha laakiin maxay ku xiran tahay like I said how long uu nala joogo iyo herd immunity hadda gaaro jazakallah khair number 7 kana waa tile waxa wuxuu leeyahay will the vaccine cause me to get sick from COVID-19 since there is a live virus معناها qofkii haduu leeyahay haduu vaccine-ka qaato mar labaad COVID-19 ku dhacaya waa madam viruska live uu yahay oo nool yahay marka yaa ka jawaabay who's going to be answering this question I think this is
part of the questions that answered, or it's already been answered, but like in vaccine can mukujiro live virus or no mukujiro. So lower the vaccine Pfizer Moderna لو محاوى mRNA vaccine محاوى instructions لوايو أو جركا ده كده هايو سمي protein كان مكو سميه مركاسو قرنايا جركا ده إنه protein كان وح أو جركا ده عادي كجرن جركا ده دفاعي سبرايا باش إنه protein كان مسك دفاع so willing is do أركو COVID-19 do أركو وجه ده ويقارا وحو يهاب مسك دفاع كان so AstraZeneca ne vaccine ko mukujiro wax oo live virus dhan mukujiro maxaa virus oo dhintay waay korkiisa maxay saareen protein kaas oo jirkaada inuu arko protein kaas so wax nool mukujiro so ma heli kartid COVID-19 from talaalka. Thank you. Okay, thank you, Mahad. One thing, sorry, if you don't mind that I add this, because this is a question and a comment we get often with vaccines like the flu vaccine or any other preventative vaccines, can I get sick from the vaccine? So like Mahad mentioned, these are not live vaccines. You cannot get coronavirus from the vaccines. You can get side effects, and side effects means that your body is doing the right thing. We're starting to produce an immune response. So you almost feel like when I got it, I said, okay, I almost want to get a fever, because then I know that my body is doing the right thing to protect me in the future if, God forbid, I get exposed. So side effects are different. You probably will get side effects, and that's okay. And they're going to be mild, and they're going to last less than 48 hours, and you'll be able to do your normal things in life, but you cannot get sick from them. Dr. Shiva waxay leedahay sidoo mugulkay mahad u sheegayba ma jiro virus nool oo lagu talaalay ma jirto. Viruska talaalkana waa sida talaaladoo kale caadi waxaa laga yaabaa inaad side effect aad aragtid oo ah qandho yar ku qabato meesha laga duro ku xanuunto xogaa yar caajis laakiin wax kale oo dhibaato ah uga mana raago ilaa adiga ugu badnaan 48 hours markaas 48 saacadood oo yaa isku arkaysa waana wax wanaagsano immune waxa ku tusay waxa difaacaya jirkaaga difaac galaayo oo qandhadaas yar ku qabatay xanuunkan waxa talaalku waa shaqeynaya. Thank you. The next question is, do the COVID-19 vaccines cause infertility? No. Okay. That's the shortest answer. Good job. Number 9 said, according to public health, you are supposed to get the second dose after 2-3 weeks. My mom got the first dose of the vaccine, and now she has to wait for 102 days to get the second dose. During this period, if she gets COVID-19, will she need to restart and do the first dose, or should she move on to get her second dose as planned? It's a very long question. Mm-hmm. So this was answered a little bit in my response. Okay. 102 days kala sugayo is not dib maaha maxaa la sugi karaa sidaa sheegay 4 bilood u dhexaysiin karo between talaalka ugu horeysa iyo talaalka labaad qofka markuu talaalka ugu horeysa helo even then dad kaas xataa xogaa muxuu siinayaa effective baa siinayaa few studies la arko about roughly 50% effectiveness dadka helayaan talaalka ugu horeysa haddii helaan so in that time talaalka ugu horeysa xataa wuxuu soo jirkaada wuu diyaarinaya inuu barto so already intaas wuu yaqaanaa so even COVID-19 wuu ku dhici karaa qofka but even then dadkaas have less chance ay haystaan dadka oo talaalka hela iyo waiting period kaasna wax weyn ma aha because adduunka dhan wax cusub hadda lasoo baxay waa talaalka is hard to get so waqtigaas is waqti weyn ma ilaa 4 bilood la soo karaa. Thank you so much. Okay, the next question is, for travel purposes, is a proof of vaccine required or the regular COVID-19 test? So yeah, this is a hard question to answer because every country is going to have a different recommendation, and that will likely change over time. So I don't know if we can answer this right now.
su-aashan waa su-aal adag oo kasta wadan walbaba wuxuu leeyahay policygiisu leeyahay kuleedahay kama jawaabi kardo laana laga yaabo inay qolana dhahdo waa ku filan tahay haddii lagu talaalo talaalkeedu dadna inay dhahaan yani su-aal waxa waa xogaa yar adag ay ku tiray qof walbana wadan walbana wuxuu leeyahay nidaamkiisa iyo policygiisa su-aasha koob iyo tobnaad I take medications for heart failure. Will these medications interact negatively with the vaccine and put me at risk? Anyone can answer? Okay, so sida u sheegay waa during my talk the interaction ma laha daawadan daawooyinka oo qaadatay haddii thyroid haddii tahay heart failure haddii tahay dhiikar haddii tahay sokor haddii tahay even daawooyinka gaaska haddii tahay even daawo allergy haddii tahay interaction ma laha so haddaa qaadatid vaccineka daawadaada iyo vaccineka dhib ma isku jiro. Thank you. Thank you. All of Europe and South Africa has now stopped using the Oxford AstraZeneca vaccine due to a side effect, which is blood clots. I'm told 36% of the people who got this vaccine developed blood clots and 64% did not. Is this something we should be concerned about? Does it protect against variants? Question. Yeah, anitan xogaa waa ka hadlay in my talk. AstraZeneca vaccine ka baashan wax oo la arkay waaye markii fiiriyeen 25 qof heleen ku dhacay blood clots 25 qof da u fiirsid maxay siiyeen 12 milyan la siiyay Europe vaccine kaas iyo 25taasna waa la fiiriyay intee dadkaas intee ka keeneen blood clots waxay arkeen in ma ka imaanin AstraZeneca vaccine ka ma ka imaanin blood clot na waa xinjiro ma blood and so European agency oo daawooyinka oo federation oo ay ku maxkumo ay ku fiiriyeen tan 25taas qof way fiiriyeen haddii blood clots haduu ku dhacay because of vaccine ka maxay dhaheen ma ku dhicin 36% number aad u weyn waa ma ku dhicin 36% ma ku dhacay 25 qof bas out of 11 million is in the vaccine. Thank you so much. I want to add something to that. So I want to say, on the other hand, hadu COVID kugu dhaco and you get very sick, waxaan aragnaa dad badan oo ma arkino clots ku dhaco sida sambawaha waxa la dhaho PEs waxaan aragnaa lugaha inay ka galaan clots badan sometimes inay maskaxda u gudbaan stroke xun oo ku dhaco so dhibaatada ka imaado markii severe ma arkino COVID kugu dhaco I mean even though hadda vaccine can percentage ko walaalkay sheegay aad u yartahay oo lagu associate gareyn karin xataa waxaaba kasii daran haddaana qaadanin riskiga aa face garaynaysid hadduu kugu dhaco COVID and a lot of the complications oo ka imaado so you just have to weigh the alternative. Thank you Hinda. Jazakallahu khair. Number 13 question ku wuxuu leeyahay is there a health issue the vaccine can cause or any long-term side effects? We don't know about any long-term side effects, but the studies have been looking at and following the individuals that have been involved in the studies for a long time now, and no one has developed serious long-term side effects from the vaccine. So the answer to that question is no, there are likely no long-term side effects. Typically, side effects that are important will, with any vaccine, are going to occur within 14 days of administration, and there haven't been any significant side effects that have been long-standing. Yeah, talaalka ma laha lagu leeyahay mayay leedahay side effects dheer ma la ogo ilaa haddadan ma jiro yani bilmacnaa maafi ma jirto side effect ma laha oo long term yani waqti dheer. Okay, thank you. Can people with diabetes take the vaccine? Dadka sokorta qaba vaccine ka ma qaadan karaan? English weydii.
Yeah, can people with diabetes take the vaccine? I asked in English first. Yeah. Yes. In fact, the thing, yes. It's recommended. So Asha ku xigto fatty liver iyo diabetes ka da u fiirisid labadood dadkaas dad u baahan waaye the most because high risk waa dadkaas. سؤال هذا أنا دونه وما هذا كجوابي. Would you recommend someone with a fatty liver to take the immunization? وحي لها ما هذا كجواب وحي لبضع قف سكرت له يقف كبركة أو معناها دفنك بدن له كواسا أضرن معناها كواسا وأن يقاتن لازم يقاتن واكسين. So the next question, and Fazia B, you could also feel free to jump in on this one as well if you wanted to answer it. When will it be possible to get the vaccine? Did you want me to answer it? Mm-hmm. Yeah, go ahead. So right now there are different priority groups that we're inviting to get vaccinated. And those groups are by age. So right now it's 70 and older by age, and then by health conditions. So those with high risk chronic health conditions can be invited to vaccinate. The details of that is on the website. So I can go into some of the more specifics, but really doctors are helping to identify patients that would be considered highest risk and high risk for vaccinations right now. waxay leedahay waxa la talaalayaa dadka maaragtay horta waxa da'da iyo dadka qabo yani riskiga wax khatarta cudurrada khatarta kuwaas horumarayaan ee tirada hadda ay sheegayso marka kuwaasna dhaqaatiirta cadeynayso laakiin da'da lagu talaalaya dadka. سؤال ku xigta one of the vaccines Moderna is made with pork product. Johnson and Johnson, I think, vaccine is reported to contain aborted embryos, and I don't want to have it. So, yeah, one of you can jump in and even though. None of the vaccines contain. So vaccines كدن مكجرو واحد دونفار مكجرو. صدق the company بويصاب بحين we to send هي هستان list مكجرو واحد مكجرو دونفار مكجرو. إيو aborted fetus إنه حم مكجرو تاسنا مكجرو. حدي vaccine كلاتا يجرو واحد سكجرو أو aborted fetus مكجرو محيق قاتان umbilical cord ما بقي في Somali سودا بقوله تاس umbilical cord كقاطان cells ككور صارن aborted fetus ما استعمالها no. زنوبة أمريكا الأول شيء. هدات تقانيد أمريكا هدات حسوسيتي دامين. waxa la dhahaa markii aruurta dhalanayaan buufka laga gooyay placenterka ee ibida ka cabanayso ilmaha markay dhashaan taas ambaliga horta la dhahaa maasha dheer. That's right. Thank you, Mahata. That's a really important question. A lot of people were really concerned about that question. Contains anything pork dofar hadu kujiro iyo hadi Johnson and Johnson mid kala dhaho cunug dhintay hadii maaragtay qayb kamid ah in lagu daro vaccine ka marka labadaas inaan si fiican noogu jawaabtay aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Su'aasha ku xigto the next question is, do vaccines have discriminative health impacts on people of African descent? So the answer to that question is no. There's no discriminative impact across different racial or ethnic backgrounds in the clinical trials that were included for Pfizer, Moderna, and I believe AstraZeneca as well. Coming back to what I had said initially, though, COVID-19 does have a higher impact for severe disease in different socioeconomic groups, different ethnic groups. So that's just one other thing to keep in mind. waxay u leedahay Dr. Shiva ma laha
kala duwan yani dadka dhan wan laakiin waxaa sii daran bay ku tiri dadka oo ethnic group markay ku leedahay waa dadkan oo immigrantga ay imaada shaqeeya oo meel walba ayaga bronka kuwaasiiti ku badan ay ku leedahay laakiin wax oo difference ma jiro ku tiri kulli waa isku waa qof walba uu ku dhacaya xaarib inaan ku diro taas markii sameynayaan vaccineka iyo trialska sameynayaan maxay qaataan populationka dadkii trialka ku sameynayaan maxay rabaan inay hubsadaan dadkaas proportion of populationka inay tahay as close to the general population as possible so markii saas tahay then discrimination wujeed iyo maxay sameeyaan also wax la dhaho double blind markii double blind markii tahay dhakhtarka oo trialka sameynaya ma ogo qofka helaya vaccineka iyo qofka oo helaya vaccineka iyo dadka oo vaccineka oo helayana ma ogo so double blind waa labadaba ma ogo markii saas tahay discriminationka way yara tahay ma ogid it's very hard to discriminate haddaa ogeen dadka helaya waxaas markii trialka la sameyn marka la sameynayo trialska so madow iyo cadbo isku mid waayo kulli yeah. The last question, Rahma? Yes, number 19. Has anyone died as a result of receiving any of COVID-19 vaccine? سؤاشان أنا في ما له مركز أركي ما أقول exactly ما هستان exact numbers or that or ما أقول قف هدو دمت exactly because of coronavirus so محي هستان أمريكا كلها numbers اللي هي هستان أمريكا محيسي already إلا هذا 126 million doses هالسير 126 million doses out of that محي أركين 2,216 أقول دمتين intaas dhintay way fiiriyaan haddii tahay because of vaccineka may arkin inay tahay vaccineka badanaa dadka ku dhinteen dad oo aad u xanuunsanaayeen ahayd oo dheer dad oo da'dooda aad u weyn iyo cudurro badan haysteen so wixii ku dhinteen labadaas kun wixii ku dhinteen wax kaleeta ku dhinteen ma ku dhimanin because of vaccine iyo meel walba laga fiiriyay ilaa hadda ma arkin dad oo ku dhinteen vaccineka. Okay, thank you, Mahad. That's the end of the questions, but there's one question that I got in the chat that I think is important for everybody to hear and might be in other people's minds. The question is, what would you say to a family member who is resisting or is resisting to get the vaccine? Yeah, I think, looking at like everything in perspective, everything we do in life will have a risk and benefit to it. The risk of getting COVID infection is very, very high. And the side effect or harm profile of the vaccine is negligible. It's incredibly low. So I think, we all know somebody that's been affected by COVID at this point in time. We probably have loved ones that have been infected and have been in hospital or have unfortunately passed away from it. So we have to look at how risky it is for us to get COVID and how helpful the vaccine can be when we're having these discussions, when we encourage our family members and friends to get vaccinated. Dr. Ashir waxay leedahay in lagu gobaabiyo dadka because khatarta uu leeyahay COVID-ka ayaa ka badan side effect-ka marka aragtid qofka markuu ku dhaco COVID-ka inta dhibaato ilaa inuu geeri xataa uu geyn karo laakiin marka lagu talaalo wax badan ayaa naftaada ka badbaadisay khatar badan marka waxay leedahay wax dhibaato ama lagu gubaabiyo dadka oo lala taliyo inay talaalka qaataan laana faa'iidada uu leeyahay ayaa ka badan side effects. Okay, so that's the end of the questions. I would, at this point, I would welcome anybody in the participants, anybody in the group who feels like there's a question. سؤال هدا قبتين إسليدهين سؤال شين لقمة جوابين
waa su-aal aad iyo aad kuu gubaysaa ama aad u malaysid inay aad iyo aad muhiim kugu tahay oo su-aalihii hadda laga jawaabay ayna ka mid ahayn oo haddaad su-aashaaday aad isleedahay su-aal laga jawaabay intii su-aal 19 su-aalaa laga jawaabay hadday ka baxsan tahay 19kaas su-aalaan hadda la weydiiyey waxaan codsanaynaa inaad gacanta taagtaan qofka aan magaciisa u wacno markaas inuu mute-ka iska qaado oo su-aashiisa weydiiyo so waa haddii aad su-aal qabtid aad isleedahay lagama jawaabin gacanta please soo taaga haddii kalena waxaan qof kalean kusoo dhaweynaynaa inuu wax kale ka hadasho insha allah marka barnaamijka waa kind of gabagabo insha allah wuu soo dhammaanaya marka wixii su-aal aad qabtaan aad isleedihiin lagama jawaabin weli hadda waad weydiin kartaan waxaa ujeedaa qaliil cabdulle so qaliil mute-ka waa qaadi kartaa su-aashaada waa weydiin kartaa. Yeah, good evening, everyone. Thank you for organizing this, Padomo, and thank you, everyone, for coming. My question is, how many of these vaccines are approved by the FDA, the Food and Drug Administration in the United States, and the equivalent in Canada? And I have a two-part question. So the second part is, in the event that there is an injury, death, or any kind of illness, who is liable here in this country, in Canada, if the vaccine causes that? That's my question. So I can't really speak for the Food and Drug Administration, FDA, in the United States, but Health Canada, which is our regulating body, have approved the Pfizer vaccine, Moderna vaccine, AstraZeneca, and I believe the Janssen, which is the pharmaceutical branch of the Johnson & Johnson company. So those are the approved vaccines in Canada right now. In terms of your question about who is held liable for any adverse events, so adverse events are reported through Health Canada to see if they are directly related to the vaccine or not. And so those case reports are submitted through an online system that either the pharmacist or your doctor will submit, and will go in for analysis to see if it's directly related to the vaccine or not. And then based on that, I think that will go up to the company that produced the vaccine. Okay. Thank you. Khalil, I hope that your question was answered. Yeah, my question was answered, but I would like to follow up with another question, and sorry for taking more time. The definition of a vaccine, according to the CDC, is that it provides immunity. And from what I gathered in this talk from the medical experts, is that even if you get vaccinated, you're still not immune to COVID-19. As a matter of fact, I have a family member, my sister, who lives in the state of Minnesota, who received the Moderna vaccine. And a week later, she contracted COVID-19, and she was extremely ill. And so if this vaccine does not provide immunity to the disease close to 100%, then can we still classify it as a vaccine? Wouldn't it be a shot just like the flu shot? That's my other question. Well, there's no vaccine that's 100% effective. So when your sister or your friend in America got sick after getting the first dose, I believe you said, or the vaccine, yes, it's not 100% effective, as we said. So she is in that small percentage of people who got the vaccine, who got the COVID vaccine and got the COVID. That doesn't mean that it's not effective 95% of the time. Okay, I get that, Mahat. Thank you. And I also heard from Howard Hinda that the purpose of this vaccine is to just minimize the symptoms and minimize hospitalization. But I think the public and the Somali community is under the impression that they will not get COVID-19. So if you still get COVID-19 and you're able to transmit it to others,
and others can get sick and spread it to others, and the variants continue to change and mutate, then I think the public's going to be in limbo, and the vaccines, like effectiveness is not very high. Like we're going to be in lockdown, and the corona is the vaccine is not going to serve its purpose. I believe it's already serving its purpose. If you've seen what's happening around the world, as the more people get the vaccine, the numbers start going down slowly. Even in Canada, the numbers have been going down, depending on the strain that you're looking at. Now, it is quite effective. That's not something that is in discussion at the moment. If you look at the way it works as a function of molecular science, it makes sense that it works. And if you look at the actual numbers of people who got the vaccine and the trials, it works. Now, nothing in this world, like I said, is going to be 100% effective. And therefore, assuming that this is going to be perfectly effective and everything is going to work out, nothing in life is like that. There will be people who can get the vaccine and will get the vaccine and get COVID. It's going to be a tiny little number compared to the vast majority of people. Okay, Also, if I may add, there's other people that have their hand up. So just one, if I may add, it also depends on the time frame, right? So your loved one in the States, she could have gotten COVID, and then depending on when she got her shot, not have shown symptoms, right? So there are a lot of factors that are involved. But in terms of efficacy, it is highly effective. These vaccines are effective. And the purpose is to decrease the severity of illness. And that is ending up with a tube in your throat, right? And fighting for life. That's what we're trying to convey. Okay. Thank you. Just Fatima, can I please just ask one more question? And thank you so much. Is that okay? There's other people that have their hand up, and then we still have another presenter that has to end off. I'm really sorry. I'm just gonna have to end you there. Sorry, brother. Before you go, Fatima, brother send me the Khalil. question though. I can always send it to the panelist, and they can always email me answers. Please feel free, Khalil, to send me your question, and I will pass it along to them, and I will email you back their answers, inshallah. Sure. Just for the interest of time, boy. Sure. Thank you. Brother Khalil, if you ever get a chance, come by the pharmacy. We'll have a good chat about this. There you go. Mashallah. That's awesome. Yeah, thank you. Amina Adan has her hand up. Amina Adan. Assalamu alaikum everybody. Marka su'aasheedu waxa waaye Fadumo the age-ka marka waa ku sheegay hooyada age-ka ka khaldan. Then the vaccine-ka marka age-kaas la gaaro mise all the 50 ee la qaadanaysa. Okay, so I'm just going to explain this question to the panelists. Her mom's date of birth is incorrect according to the paperwork that she has. Her mom's actually older than the age that is written on the date of birth, on her actual documentation. So it says that she's 53, but she's really 58. So she's wondering if that will affect her getting the vaccine, or when she can get the vaccine, or which group she'll be able to get the vaccine with. Fazia, if you want to answer that. You want me to try? Yeah. I'm not sure it's going to make that much of a difference, because it seems that we're doing 10 years. Like we do 70 to 79, 60 to 69. That seems to be the intervals. So with that, I think, when we do the 50s, it would probably be 50 to 59. Does that make sense? su-aasha waa lagaaga jawaab Amina waxay ku tiri wax oo khilaaf dhacay ma lahay ku tiri hooyada waxay jirtaa 58 waxa ugu qoran 53 waxa loo meesha 10 sano ay tiri ayaana marka range-gaas ay galaysaa ay ku tiri hooyada yani 15 until 59. The other one more point is that Dr. Shiva talked about the clinic at Sanctuary. So that is for the whole community. So although they're looking at age first, but it is for the entire community, for the refugee population. So that's another option. Option ka kala waxa waaye ku tiri qiyaarka kala haysid waxa waaye Sanctuary Refugee Center sida Dr. Shiva tiri wal qaxootiga oo dhan meesha say ka doonanaya in talaalka lagu talaalaya.
I'm going to post that information in the chat box so that everybody has access to the email address to contact us if they would like the vaccine. ninkii rabo talaal meeshan ay soo dhigaysaa muxuu ahaa emailka ballan waa qaadan kartiin waa lidin talaalayaa Sanctuary Refugee Health Center aad fiisaan. And Shiva, if you send that information to me, I could always circulate it through other avenues where we communicate with the communities as well. So I will continue to share that information with the community. Just a side note, I want to add, I know age gap can mobadno 50 to 59, lakin body community asha just sidii refugee processkii waxyaalaha u shaqeey jireen dadaa jiro oo age aad u gaaban like you know 57 sometimes age gap oo khalad u jiro يعني you know waan aragnay that sometimes in the ICU it impacts dawooyinka la siiyo dose kala siiyo because a lot of the times dose markii wax la calculate garanayo age-kay ku xiran tahay wax I mean on a side note waaye يعني age-ka haduu ma arkino oo reflect garanaynin qofka da'diisa in general wax weyn maaha waraaqi oo buubuuxinaa oo age-kiisa sida u toosiyo sidii oo hadday noqoto hospitalization waxay noqotaba siduu oo age appropriate dawooyin loo siiyo and then also waxyaalahan uu ka benefit gareeyo. Just a side note. I think at this time I don't see any other hands up. Do you see any hands up, Rahma, on your end? I don't. So I think we could. Oh, Rahma, you're on mute. Yes. No, I see Khalil's hand is still up. Maybe he has a question. I don't know. So Khalil? we have already spoken to Khalil. He's going to email me his questions and we're going to email it to the panelists just for the interest of time. So I would like to now welcome Fazia Beg, who works with public health and for the region, just to give us some information on, you know, how to register for these vaccines or where to be able to register for these vaccines and what to expect when you get there. So waxaan hadda soo dhaweynayaa Fazia Beg waxay la shaqeysaa region of Waterloo Public Health waxayna ka hadlaysaa vaccineka sida iskugu register garayn lahaydeen iyo waxay ka hadli doontaa insha Allah markaa meesha tagtaan waxaa la kulmi kartiin siday u dhacayso arrinta. So what I want to say is that there is choice in location of your vaccination. So you don't have to go to one particular site, you can choose and I will show you what sites there are available. Can I share my screen? Is that okay? Yeah, go ahead. So the best place to get information on vaccine is at the Region of Waterloo's website for COVID-19 vaccine information. It is the most up-to-date information that you can get. The website address is there. And there's also a feature there on this website that you can get information translated into different languages. ninkii rabo inuu macluumaad helo website-kan ku tiri Region of Waterloo oo ujeedin meesha ku qoro wax walba helaysaan luqad walbana waa ku qoran yihiin ku tiri information-ka u baahan tihiin. These are the main sites for vaccination that anyone who is eligible for vaccines can go to, and I'm going to share more about the bigger sites with you. meelahan waa meelaha hadda iska talaali karo aad lanka qaadanaysid. So the one in Waterloo is at the boardwalk. It's at 435 the boardwalk. There's a big medical building there. There's also free parking there and it's available by GRT Transit as well. Kan wuxuu ku yaalaa 325 waa Waterloo boardwalk and waa labada building midka hadda cusub oo la dhisay waaye kaasaad waa ka sawirkiisa meesha ku yaalaa parking-nadana waa free meesha waa parking garaysan kartaan ninkii reer Waterloo rabna istalaalo meesha iska register garee. The one in Kitchener is at King and Victoria. It's the School of Pharmacy building. There's also free parking there. And that's the other site that you can go to for vaccinations in Kitchener. Dadka Kitchener-na waxay aadi karaan
school meeshan maaragtay sarta dheer oo Victoria iyo King meesha ka kala gooyaan oo optometry ay ku taala meeshas waaye meela waxay qaban parking oo free na way leeyihiin arbiin meesha saad iska register garaynaysaa talaalka. The last big site is in Cambridge. It used to be a Rona, and now they're using it for vaccinations. It's called Pine Bush. There's also free parking there as well. Vacation Cambridge, parking free waaye dadka Cambridge meesha iska register garaynayaan qof walba meeshuu rabo yani khulaasa qof walba meeshuu iska register garayn karaa. Xura u tahay. All sites are accessible, and you can also request language services like translation services at any of the locations. If you go to one of those sites, and they will use what's called the language line. So it's usually not in person, but over the phone, they'll call someone to translate. Yeah, haddaa u baahataan wax idiin turjuma iyo meelaha aadaan waa jiraa waxaa jira dadka telefoonada ku turjumaya luqaddaa rabtiin. So you have to pre-register by going to the website. So when it's your turn to get vaccinated, if you're going to any of those locations that I showed you, then you must pre-register by filling out a form on our website. Marka rabtiin istilaashaan meelaha laydin tusay waa ina horta is-register garaysaa wax kastana website-kaas ku qoran yahay oo idin tustay. I hope inay Faaduma idin siin doonto hadhow. So these are the people that can get vaccinated right now. So we said 70 years of age or older, healthcare workers, people that are with high risk and high risk health conditions. I think we had mentioned this before, but the list is here on the website and it gets updated daily and weekly. Hora looga sheegay dadka talaalka hadda eligible ku ah waa kan ay ku tiri meeshan ay ku qoran yihiin 70 sano ka jiro dadka oo ka sii weyn dadka oo shaqaalaha oo ka shaqeeya caafimaadka ayaa priority gale ko. When you pre-register, you have to click a form and you need this information to pre-register. You need to have contact information, including your address, an email address or mobile phone number to receive a text. If you don't have any of those things, you can ask someone to pre-register for you. So it doesn't have to be you, but you can ask a friend or a family member to pre-register for you. But you need a way for public health to contact you back. markaad istilaalaysiin waa inaad registerka markaad samaynaysidna waa inaad contact information yani macluumaadkaaga meesha ku qortaa magacaaga adresskaaga numberkaaga emailkaaga sidii maaragtay public kula soo xiriiraan haddaa adiga qabinne adiga wixii familka ama asxaabtada ku samayn karo yani numberkooda ka qaadanaysid sidii lagula soo xiriiro markii aad iskortid oo lagu dhaho yani waqtigaaga oo istilaal lahayd yani si lagula soo xiriiro public kula soo xiriiraan. This is what it looks like on the website. This is the form you'd have to click on to complete. And this form can also be translated into different languages. Yeah, ujeedin saas u egyahay ku tiri formkaas ujeedina laqado kala duwan lagu turjumay. After your pre-registration, this doesn't mean that your appointment is booked. You'll be contacted. So then you have to wait for that contact, if it's email or text, and then they send you a link, and that's when you book your appointment. Yeah, hadda meeshan isu aad qoratida ku tiri ma aha inaad appointment lagu buugareey lagula soo xiriiraa waqtiga ayaa kula soo xiriirayaan. Registration waa yani waxa waa intaan kii lagu talaala lagu sameeynin waa sii qoraysaa si kula soo xiriiraan ku siiyaan formkii oo isku talaali lahayd iyo waqtigii. So on the day of your appointment, you need to bring some form of identification. It can be anything that has your name and address on it. Please don't arrive any more than 10 minutes before your appointment, and you can bring one person with you to help you, to support you. And you need to wear something that you're comfortable to roll up your sleeve to get a shot. Yeah, marka imaanaysiin la yiri waa inaad keensataa wax cadaynayo adresskaaga magacaaga wixii adiga aad tusaysiin hal qofna inuu kusoo raaco waaye hadii ka badan maya meeshana waxaa imaanaysaa only 10 daqiiqo ka hor waqtigii lagu talaalayo 4 saac waxaad tegaysaa 3 saac iyo 50 daqiiqo ayaad sii tegaysaa meesha. So then after your vaccination, they probably will ask you to wait 15 to 30 minutes.
and then your second dose gets booked automatically. You don't have to do anything. Yeah, waxay ku leedahay marka lagu talaalo waxaad sugaysaa 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqadood markaas kadibna yani si loo fiiriyo haddii ay allergy waxaas sida talaalada caadiga si la sameeyo marka qofka la talaalo hor lagama diro waa sugaysaa xoogaa lagu fiirinaa haddii reaction iyo waxaas samaysid marka kalena waxay ku tiri second dose talaalka ka labaad oo lagu talaalayana meesha lagu siinaabo address lagu sheegay waqtiga imaanaysid ma baahna inaa registration samaysid. And then this one is the other option you have. So you have, those are for the clinics that we already have for public health, or you can work with Sanctuary and go through their pop-up clinic on these dates. waxay leedahay yani public health saddexda meel ay noo sheegtay waaye haddaa rabtiina waxaa isku register gareyn kartiin Sanctuary oo u jeediin oo Kitchener Market-ka waqtiyadana hore doctor Shiva hore u sheegtay April 5 ilaa 8 April 12 ilaa 15. That's it. Thank you. Okay, thank you, Fazia, for that information. Feel free to share all that with me as well, and I will continue to fan it out and share it with the community and make sure that they have that information and connect them to the right resources to help with registering and that process as well. So thank you. Fatima, I want to add one thing. waxaan rabaa inaan u sheego dadka dad su'aalo badan aan naloo sheegay nala soo weydiiyey oo ah ma la istalaali karaa ramadaana soo galay ma la talaalo waxaan rabaa inaan iraado dadka ramadaanka ma jibinayo ramadaanka waxba kama waa istalaali kartaa culimadoo dhan waa isku raacday talaalka ma afka maaha waa muruqa lagaa talaalaya mana kaa burinayo talaal ramadaankaaga saasa loo ogaado hala istalaalo tan kalena waxa sidoo mahad hore ugu sheegay talaaladaaniti kuma jiro wax oo ah gelatin sida talaalada kale hore oo kuwii hore kuwan oo hadda covid-ka midna kuma jiro doofaar suugiisa iyo wada laakiinse dadka oo fikradda hesitation samaynayo leeyihiin talaalka ama la istalaalka waa soomanahay nothing to do waxba maaha ramadaan adoo sooman waa istalaali kartaa waa mahadsantihiin wixii su'aalo kale oo diinta rabo inuu wax ka weydiiyo waana weydiin kartaan waxaa joogta bayxa waa nagula jirto groupkeena oo dugsiga markaan isu nimaadnaa ina weydiin kartiin wixii further information oo diinta ku saabsan waa idinka jahli bixinaynaa waa mahadsantihiin Faatimo. Thank you. Jazakallah khair, Habar Ma'an. Thank you so much to everyone. I think that we're going to start to wrap up. Habar, assalamu alaikum. For 2 minutes, waxaan soo dhaweynaynaa Asli, just dadka inay gartaan inay iyada shaqada qaban doonto insha Allah taala wajigeed meesha ay ka arkayaan markay u baahan tahay inay wax u qabato inay ogaadaan oo dala soo xiriiraan iyada de kolle waan caawin doonaa laakiin hadda please waxaa sameysaa gabadha bartaan. Okay, yes, thank you for reminding me actually. Asli Suleiman, welcome Abaya Kusudawo. Asli will be taking on the role of the community peer support worker. Habar Rahma role ka baxayso hadda with the Coalition of Muslim Women oo bishan dhamaadkeeda ugu dambayso Asli Suleiman ayaa la wareegayso positionkaas oo dadka Soomaalida insha Allah la shaqayn doonto oo caawini doonto oo support gareyn doonto marka Asli kusoo dhawow feel free to if you have a few words to say and just introduce yourself. Okay, assalamu alaikum. Waani wada salaame dhamaan. Magacayga Asli waaye. Se u sheegtay Faatimo iyo Rahma positionka oo Rahma ka baxayso for the Muslim Women Coalition peer worker. Ana bedeli doono insha Allah. Barasho wanaagsan maxaa dhahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ana si fiican eventyaal kale oo saan ما شاء الله أنا محل دهاي إني سكبرانو
information kayga oo buuxo insha Allah weli shaqada si fiican weli waxa waaye just hadda la soo bedelaya marka information kayga waxayga dhan waxaad ka wada helaysiin website-ka email kayga waxaygo dhammaan insha Allah marka barasho wanaagsan. Thank you, Asli. We're looking forward to Nakula Shaqaino and to be in partnership with you and CMW as we are now, and looking forward to supporting you in that role. Yeah, same with you. You guys did an amazing job. فكرة aad ugu baahana community-geena waaye. Marka ana soo saarteen program-kan you guys did a very good job, mashallah. Thank you so much. So I'm going to start to wrap up and just thank everybody. Thank you to the panelists, Dr. Shiva, Mahad, Hinda. Thank you guys so much for your expertise and your information and your patience and all my emails and everything like that as well. Thank you so much. I really appreciated working with you all. Habib Rahma, Rahma Omar, thank you so much for all your support as always. You've been awesome. I loved co-hosting with you. Zaina Mana, thank you so much for all your support. Invaluable person. Thank you so much. Ismail, Mohammed as well, who's in the background. I believe he's on the call, who's had a lot of conversations with Fazia B in making sure that communities are having these conversations. Thank you so much for that. Fazia, thank you to you and Public Health for making sure that communities are being reached on that community level. Thank you so much to Somali Canadian Association, Guled, Dahir. I look forward to continuing to work with the community and making sure that we are getting the information to the people. And yeah, thank you everybody. Thank you for those who came. It shows that we care and it shows that we want to learn and we want to know how to protect ourselves and others. And that's awesome. I'm very proud of the Somali community today. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. I think Dahir has a question. Okay. Dahir, mute because so sorry you can talk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولا السلامتين بس باينين ما هدنا ما شاء الله انت كسوق قشين ما شاء الله ميتين كان وحنا مهد وين لا أو سفي عنه هرتو والله ما شاء الله إلهي كأول مريء أنا قوم هدنا يا فاضمو إن شاء الله دراد دواتها سكان كنتي مربعين يرنجا مغنيد ما شاء الله لكن ونوصل نقطي إلهي كأول مريء مركا إن شاء الله وحن إن قعد سنة يا Somali community إن شاء الله هدية جار إن لسجرب جوجو لسجرب سعودة تاسنا إن شاء الله دي أرد فاضمو وإن آد لو جرب جوجو إن شاء الله يدو أفلرا عرورها ستو عنقا يا هذا إلهي بقرا والله وقت جيسا حتى وحي قوته أني يقول ذو يرجرب جوجنا لكن أمم مليني من جرب جوجنا ودب جوجنا هذا مركي سوا هذا شو مر روان جوجنا ما شاء الله مركا فاضمة ولا شو ما تنتهي إلهي كأول مريو دمان مش محنرك هواين بدني وبديه هنا ولا مهتنتين إلهي لنا أول مريو إلهي سخير قبتنا الصومالي ده هسوها كردقو كوي سكوتير سنة هذا متبلغو مهنغا إلهي وحان دار دودا حاسك اللي شاكي سنة يعني كيابنا قبيلكو نيو قبيل كني تتكبر دو قبيل كان كهدر نو لكن مركد ما يو نيو قبيلكو في عيهبا ويهدو قبيلكو جرين قالوا ده واحد بابيه وبلا قبيل واسكما ويا مكريان بابا سمو تلون كريان بابا لكن أنا كماتا قبيل سومالي مركي كنك السومالي كان بقبض السومالي هاداد مغش ودا مغنس هذا هذا حبي كان مجري لكن سومالي ولا دبته بدك مركي مغش وقبيل كاجي والكعية مركا ما شاء الله بلا قبيل كسدو في عين الحمد لله مركا وفي ستي مركا بالقبيل سومالي هان إنه هوسوس دعيني والسومالي هان اسكت يرسنا ما شاء الله مالها قبسنو هاس كدم بينه هاس دقيسنو فاضمة وما سنتهاي جيبي ولا ما سنتين خير بيني رجعنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ظاهر.
Thank you, everybody. That's it. Have a good night. Thank you. هلا Get the vaccine, guys. Get the vaccine. استلالة يا ناس. عن يرينا رزقك عن Thank you, all of يرينا. you guys. Yes. Warun taalo. Warun. السلامة. السلام عليكم dadka de waqtigan ma sha Allah ka qayb galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkana waafajiyo marka saas loo baahan yahay ka qayb gashay markuu wax jiro. Exactly. Doctor Shiva, merci beaucoup. Merci beaucoup. My pleasure. Thank you for having me, everybody. I appreciate being here. Thank you, all of you, actually, for taking this time. You know, this is the bad time for some people for being here. It's so. We are very grateful to all of the panelists and then also the attendee. How great it is! It makes us very proud and happy. So, Jazakumullah khair. Thank you so much, and have a great night. I just want to say, mashallah, Rahma and Fatma, you guys did an amazing job, amazing turnout. I feel like I have some big shoes that I'm gonna be filling. I'm gonna be with you. I'm gonna be, because I'm part of the coalition. I'm one of the founder, and I'm not gonna leave the coalition. Coalition is my baby. I'm gonna be volunteering, and I told Wissam to let you know I'm gonna be helping you. Contact me anytime. Okay, I'm looking forward. Maybe you can stop recording now. This last bit. Okay. Thank you.